Haflong Municipal Board's sanitation workers' cases work over non-payment of salaries. EM Prodip Rongpi distributes renewed ration cards to beneficiaries in Umlaper. Hello viewers, good morning. I'm Julie Baby. You're watching me on Karbin Long Life. 35 sanitation workers of Haflong Municipal Board have ceased their work, demanding their pending salary. Following their pause in work, the street side dumps were seen overflowing with garbage and waste littered around the town. However, the HMB have cleared in some parts of the town by engaging daily wage laborers. The sanitation workers went on strike since Thursday, demanding that month's long overdue arrears. It is feared that sanitation services may collapse in the town if the strike continues. Speaking to reporters, one of the workers said that they are facing worse time during the lockdown as shopkeepers no longer give them goods on credit due to high balance and non-payment of salary, so they have to take money from local money lender on high interest. Their salary issue is not new but has been going from the past several years. If the authority releases salary of few months, the workers will only be able to clear their debt. As such, there is again question of what they will eat and how they will pay the school fees of their children besides affording other necessary needs. हम लोग को बस यही रिक्वेस्ट है सर से कि हम लोग को सैलरी क्लियर कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशानी में गिर गया अभी। आदमी बीमार है, घर में बच्चा लोग तकलीफ है, कैसे तो क्या करके हम लोग चलेगा, कैसे क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अभी महंगाई इतना ज़्यादा हो गया, बाज़ार में देखिए कि हर सामान का दाम बढ़ गया। कहाँ से हम लोग किनेगा, कहाँ से हम लोग खरीदेगा सामान, पैसा ही नहीं हम लोग के हाथ में। चेयर में बैठ के खाता पीता भी नहीं, इतना गंदगा काम। सुबह उठो 4 बजे उठ के आता, किसी का 3 बजे का ड्यूटी है, किसी का 5 बजे का ड्यूटी है। बारिश गिरता है, इतना धूप होता, फिर भी नहीं छोड़ता हम लोग काम करता अपना काम का हम लोग का कोई वो नहीं है। तो ये हमको तनख्वाह चाहिए बस। कम से कम आओ, हम लोग का भाई इतना महीना का देगा, आप लोग ठीक है आराम से बैठा है तो इतना महीना का देगा, इतना महीना का नहीं देगा, जितना सकता उतना। बोलने से भी हम लोग को भी अच्छा लगता है, आके कम से कम बोलने से। और तो हम लोग का ऐसा कोई बात प्रॉब्लम नहीं, यही बात और कोई बात नहीं है। A female worker also lamented, saying that these days when prices of commodities are hiking day by day and yet they are not paid salaries since long time. With no other alternative, some of them have been forced to collect scraps and sell them to meet their end. They are unable to provide the demands of their children but are only consoling them by saying their salaries will be cleared soon. Our job may be considered as one of the dirtiest job, but it may be rainy, sun-scorched or any inclement weather, we are relentlessly doing our duty without any failure. But our superiors never ask how we are facing life without salary during this COVID pandemic. We have our family too. Our only demand is to clear our pending salary soon and solution for regular salary in future, the staffs aided. 11 महीना रनिंग चलता है तो 10 महीना कम से कम 4 महीना 5 महीना कितना देगा, कुछ तो बोलो ना। आई के कुछ भी नहीं बोलता हम लोग को, आई के पूछता ही नहीं है। काम का टाइम में पूछता है, ऐसे वहाँ पे वेतन के लिए भी पूछो हम लोग क्या, खाली कुत्ता का वहाँ पे काम कराते रहेगा हम लोग के पास में। हम लोग भी तो जानवर नहीं है, इंसान है, बच्चा लोग है, पढ़ाएगा लिखाएगा, बीमार है, कोरोना का टाइम है, अभी कंटिन्यू ड्यूटी करता है हम लोग को, वेतन तो लगता ही है। क्या खाई के काम करेगा, भूखा से काम थोड़ी करेगा हम लोग। हम लोग को मालिक के कम से कम पूछो तो सही, हम लोग को तुम लोग का क्या प्रॉब्लम है, पूछता ही नहीं है। कुछ नहीं मिला, 10 महीना पूरा खत्म हो गया, 11 महीना रनिंग चलता है अभी हम लोग का 60 लोग से बोला है हम लोग को टाइम दो, 15 दिन हम लोग को टाइम दो, लॉकडाउन खुलेगा इसके बाद में आप लोग को देखेगा बोला। अच्छा बोल के हम लोग भी बाबू लोग का बात मान के हम लोग बोला 1 तारीख अगर नहीं देगा हम लोग स्ट्राइक में बैठ जाएगा। हम लोग बैठा, अभी तक भी हम लोग को खबर भी नहीं, कुछ भी नहीं है, देगा ना नहीं देगा भी, कोई भी आए के भी हम लोग नहीं बोला है बाबू लोग ने। अभी 11 महीना चल रहा है, देखो हम लोग कैसे हालत करेगा, कैसे जाएगा।
Meanwhile, Haflong Municipal Board Head Assistant said that the salary of those employees could not be cleared due to non-availability of funds and no sufficient collection of taxes due to the pandemic. He also said that the officials are trying their best to collect the pending taxes from the North Kachar Hills Autonomous Council. He also said that the tax collected in the present time are spent in office maintenance and other sanitization work like vehicles expense, etc. अभी हमको फंड प्रोसेसर का करा है क्योंकि लॉकडाउन भी हुआ, इसके लिए हमको फंड भी नहीं मिला, टैक्स भी हमको इतना कलेक्शन नहीं हुआ, इसके लिए उनको सैलरी देने नहीं सकता। और इसे तो अभी हम लोग काउंसिल से भी हम लोग को जो पैसा मिलना है इसके लिए हम लोग दौड़ा-दौड़ी करते हैं, इसमें तो लॉकडाउन है, ऑफिस में बंद रहा, इसलिए हम दौड़ा-दौड़ी कर नहीं सकता। तो अभी तो हम लोग चेयरमैन की जो करते थे, तो चेयरमैन भी पैसा को आने से तो क्लियर हो जाएगा। Suraj Burman's report from Haflong, Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rongpi on Saturday distributed ration cards to its beneficiaries under the Langpi Large Area Multipurpose Societies (LAMS) after its renewal. The distribution program was chaired by EM Rongpi. Here is a short report. The ration cards, which were handed over to its holders by Chinthong MSC and EM Prodip Rongpi, were recently renewed by Langpi LAMS in presence of Langpi LAMS Secretary Gopal Gautam and others. While speaking at the distribution program, EM Rongpi urged upon the people of the area and the constituency to continue supporting the government in their fight against COVID-19. He appealed upon the people to always wear face masks, use hand sanitizers and avoid non-essential travels and avoid mass gathering at all times in order to prevent the spread of the virus. Further, EM Rongpi urged upon the people of the constituency to get themselves vaccinated at the designated vaccination camps being set up across the district. Aquí yo, itu सरकार पे ना स्कीम, बस सांग पुनों, कपड़े स्कीम पुनों, वैक्सीनेशन ऐसे लिखोंगे, बस इम्प्रिंट चिपियन दे लिखोंगे, लोग ले पालूदारों हम आठे नॉट साकुरी का चौका मटूं, नाम लोग तमने के लोग ये अपन वैक्सीन अंदर कहीं हुआ हो, वैक्सीन तो सब बीजी इम्प्रिंट चिपियन दे लिखोंगे, नॉन नाम लोग ले Hemari Rongpar's report from Ulukunchi, Karbi Anglong Live. Dikrut Sarpo Abuha, Nalitum Anamjum Hekpen, Chomesen Hanan, Long Ichi. Ladak Nalitum Karbi Kitun Kedanga Tengpensi, Long Ponichi. Kilong Jason Among Lake, Hantu Mehek Kangmoy, Kalangdang, Hanserangahan, Hipi Kipi Chatni, Dunke Kardu, Hag Okiu. Phag ok slice fry, phag ok kipi, phag ok kimung, lang ok kiup, lang ok fry, vo ok kimung, vo ok han la penan parta, VIP AC room, longponengchi. Komania hemjongsi, birthday party, pangri pang dona mai la pen kaprek gacha megalongta, nangji pulote, long ichi. Aprang pen, kepathi ke jiaphan, 8761-940-579 lapen 9365-239-862 along Humri Lote Longponichi. Lapen Mingchibi Ikha, Ajo Kesang Javar Saisetami, Ingdeng Hini Asian Deng, Ingpu Poniglo. Dikrut Sarpo Abuha Adim Lake, Dongmoka, Karbi Anglong. With strict adherence to the COVID-19 protocols, the All Adivasi Student Association of Assam had on Friday celebrated its 25th birth anniversary at Bontan village in Dongmokak. Here is a report. The Silver Jubilee celebration here was organized by the All Adivasi Student Association of Assam and was chaired by Dongmoka Regional Committee President Rahul Soren and assisted by its General Secretary Mariana Stopo.
AASAA Karbi Anglong District Committee former Vice President Sebastian Kispota, Mount Sinai English School Principal Sudhir Tika, AASAA KADCC Advisor Nibai Horo and several other leaders of the tribe were present during the program. The organization's flag was hosted and tribute paid to the former leaders of the association. আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠনৰ আজি জন্ম দিব আৰু এই জন্ম দিব আজি আমাৰ অতিক্ৰম কৰি আহি 25 বছৰ পাইছে। আমি ইয়াত ডকমকা ৰিজনেল কমিটি আশা ফালৰ পৰা আমি ইয়াত অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আৰু এইটো আমি কোভিড-19ৰ যি ৰুল ৰেগুলেশ্যন এইটো আমি মানি চলি আমি পাতিবলৈ আজি ওলাইছোঁ আৰু আমি যি ধৰণে পাতিবলৈ আমি বিচাৰিছিলোঁ আমাৰ যি সিলভাৰ জুবলি পৰিছে এই সিলভাৰ জুবলিখন আমি পাতিবলৈ যেনে ধৰণে ইচ্ছা কৰিছিলোঁ এনেকৈ আমি পাতিবলৈ পৰা নাই। আমাৰ এইটো 25 সিলভাৰ জুবলি হয় আশা যেতিয়াৰ পৰা আমি 1996ৰ পৰা আমি অল আদিবাসী ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন অফ আছাম আমি একেলগত নিজৰ জাতিক মদত কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো ছাত্ৰখণ্ডৰ লগত আমি কাম কৰি আহিছোঁ। কিন্তু আজিৰ দিনত আমি বহুত ধুমধামকৈ আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ, কিন্তু এই কোভিড-19ৰ ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণে আমি ইমানটো কৰিব পৰা নাই। কিন্তু হ'লেও আমাৰ আজি জন্ম দিৱস সেইটো কাৰণে আমি এই সৰু মৰুকৈ আমি এই দিৱসটো আমি ইয়াতে ডকমকা ৰিজনেল ফালৰ পৰা আমি ইয়াতে পাতিছোঁ। ধন্যবাদ। During the program, leaders of the Student Association stated that their arrangement and plans to celebrate the day in a grand manner. However, the pandemic situation prevailing in the nation had prevented them from doing so. Thus, with strict adherence to the COVID-19 protocols, the celebration was done with a minimum numbers of participants. Samsung Intis report from Domuka, Karbi Anglong Live. Sarbolon Rongpi, the young son of Noren Rongpi and Kasang Singh Narpi, has been suffering from cancer. He is presently admitted at Guwahati B. Borwa Cancer Institute. Due to their inability to meet the expenses of their son's treatment, the helpless parents have sought for help from KAACCM Tuliram Ronghang and their local MEC, Richard Tokbi. Noren Rongpi is a resident of Kohora, Raidang Inti village under Dwarbaburu constituency. Their second son, Sarbolon Rongpi, was diagnosed with cancer, and with the aim to get him medical treatment, he was taken to Golaghat Civil Hospital and also to Dipu Civil Hospital. However, he had to be referred to Guwahati B. Borwa Cancer Institute for further treatment. Without wasting time, the parents took their son to Guwahati and admitted him to the Cancer Institute. The family had to sell off their cattle and land to afford expenses. However, with the cost of medicine and other fees being very high, they have now ran out of money and are under immense hardship for their stay at the city for their son's treatment. They had thus sought the help of CEM Tuliram Ronghang, local MEC and Forest Board Chairman Richard Tokbi and all well wishers. Any financial aid to the family could be deposited in the account of Biren Rongpi. His SBI account number is 389-799-34617 and IFSC code SBIN 0009403. News X report, Karbi Anglong Live. And that is all we have with us for this morning. Thank you for watching Karbi Anglong Live. Have a good day.